నమస్తే ఈటీవీ యువ అమెరికా విద్యా కార్యక్రమానికి స్వాగతం. అమెరికా అంతర్జాతీయ విద్యాధామం, ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలకు స్వర్గధామం, భావి విద్యార్థుల కలల సౌధం. 170 దేశాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఇక్కడ అత్యున్నత స్థాయి విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. మరి మీరు వారిలో ఒకరు కావాలనుకుంటున్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఇవాల్టి కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళిపోదాం. అమెరికాలో వేల యూనివర్సిటీలున్నాయి. కానీ కోర్సులకు అనుగుణంగా ఏదో ఒక యూనివర్సిటీలో చేరిపోవడం ఖచ్చితంగా అవివేకమే అవుతుంది. ఒక్కో కోర్సుకి ఒక్కో యూనివర్సిటీ పేరుగాంచి ఉంటుంది. అలా అవసరమైన కోర్సులను బట్టి యూనివర్సిటీని ఎంపిక చేసుకుంటే చక్కటి భవిష్యత్తు మనదవుతుంది. అలాంటి యూనివర్సిటీల్లో ఒకటి ఫ్లోరిడా పాలిటెక్నిక్ యూనివర్సిటీ. ఫ్లోరిడా పాలిటెక్నిక్ యూనివర్సిటీ ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో ల్యూక్లాండ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న అతిపెద్ద విశ్వవిద్యాలయం. అంతేకాదు, ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏకైక పబ్లిక్ పాలిటెక్నికల్ యూనివర్సిటీ ఇది ఒక్కటే. ఇది ఆ రాష్ట్రంలో 12వ అతిపెద్ద విశ్వవిద్యాలయం. ఈ యూనివర్సిటీకి 25 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉంది. 1988లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ ఫ్లోరిడా ల్యూక్లాండ్లో ఒక పాలిటెక్నిక్ క్యాంపస్ ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. కానీ క్రమేపీ విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగడంతో అటానమస్ యూనివర్సిటీగా దీనిని మార్చాలని నిర్ణయించి 2012 ఏప్రిల్ 20న సౌత్ ఫ్లోరిడా పాలిటెక్నిక్ క్యాంపస్ ని రద్దు చేసి దాని స్థానంలో ఫ్లోరిడా పాలిటెక్నిక్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేశారు. 2014 ఆగస్టు 25 నుంచి ఈ వర్సిటీలో బోధన ప్రారంభమైంది. మొదటి ఏడాదే 1000 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఇందులో చేరారు. వీరికి 57 రెగ్యులర్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా ఉన్నారు. ఈ వర్సిటీ క్యాంపస్ 170 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. Very monumental building, that's called IST building. IST stands for Innovation, Science and Technology Building. That building is very uniquely built by a famous renowned architect that's called Santiago Calatrava. Florida Polytechnic is built on the bank of a lake. So there is a lake which goes around the university. That lake is built up and then that's more like natural, where students can enjoy the education at the same time they can enjoy the natural beauty. భావితరాలకు ఉజ్వల భవిష్యత్తునందించే స్టెమ్ రంగంలో ఈ వర్సిటీ తన కరికులం డిజైన్ చేసింది. స్టెమ్ అంటే సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్. ఈ అంశాల్లో ఇది అత్యున్నత విద్యా ప్రమాణాలతో కోర్సుల్ని అందిస్తోంది. We have a bachelor's program and a master's program. We have 2 master's programs, one in engineering and one in advanced technology, and we'll look to grow those master's programs fairly significantly. We're looking for a huge out-of-state and international population, being a educational institution that's about engineering and science and technology. We certainly imagine that we're going to have a large population from out-of-state and international. The reason why I came to Poly is because of the hands-on nature of how courses are being taught here. And that's one of the key things that I want to venture into in teaching biology, is the hands-on. And of course, with that, having the STEM as the emphasis in developing the background of the students. ఫ్లోరిడా పాలిటెక్నిక్ యూనివర్సిటీలో కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, కాలేజ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉన్నాయి. Florida Poly is a unique university which can offer the cyber gaming concentration, where students can do projects. Even they can start a company, they can launch a company based on their cyber gaming industries. Cyber security is one of the concentration. Security is everywhere. We just need cyber security. Cyber crime is growing up, so you need to have the cyber, the worldwide net has to get more secure. So we do have a lot of advanced technology. We do have a sophisticated supercomputer
which is very, very rare. A university can afford to have the supercomputer. We have very specific majors. We give them concentrations on top of the typical major you get. So I'm an electrical engineering major, but I have special concentration of semiconductors. So I get to take special courses that relate to semiconductors that will make me a little bit more employable in a semiconductor industry. స్టెమ్ రంగాల్లో రాణించాలి అనుకునే విద్యార్థులకు ఈ వర్సిటీ చాలా మంచి ఎంపిక. స్టెమ్ బేస్డ్ కరికులం, అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఫ్లోరిడా యూనివర్సిటీని మిగతా విశ్వవిద్యాలయాల పక్కన అంతెత్తులో నిలబెడతాయి. పూర్తి వివరాలు విరామం తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి అమెరికా వచ్చే స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి. అంచేత మీరు కంపల్సరీగా ఇన్సూరెన్స్ అనేది మీరు ఇక్కడికి యూఎస్కి రాకముందే సైన్అప్ చేయడం బెటరు. లేకపోతే వచ్చిన ఫస్ట్ డేనే మొదటి రోజే మీరు ఇన్సూరెన్స్ సైన్అప్ చేయొచ్చు. మీకు యూనివర్సిటీ ద్వారా కానీ వేరే అదర్ విధాలుగా కానీ ఇన్సూరెన్స్ సైన్అప్ చేస్తే అది చాలా బాగుంటుంది. యువ అమెరికా విద్యా కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఫ్లోరిడా పాలిటెక్నిక్ యూనివర్సిటీ పరిశోధనకు చక్కటి వేదిక. ఎన్నో పరిశ్రమలు ఈ యూనివర్సిటీతో కలిసి రీసెర్చ్ సాగిస్తున్నాయి. పటిష్టమైన కరికులం, డిజిటల్ లైబ్రరీ అదనపు ఆకర్షణలు. ఫ్లోరిడా పాలిటెక్నిక్ యూనివర్సిటీలో సైబర్ సెక్యూరిటీ, లాజిస్టిక్స్, సెమీకండక్టర్, మెషిన్ ఇంటెలిజెన్స్, పబ్లిక్ హెల్త్, ఎన్విరాన్మెంట్ వంటి రంగాల్లో విశేష పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ విశ్వవిద్యాలయం ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే ఇక్కడి బోధనా సిబ్బంది కూడా నేరుగా విద్యార్థులతో కలిసి పరిశోధనల్లో పాల్గొంటారు. ఇక యూనివర్సిటీ కూడా పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామిక సంస్థలతో, సాంకేతిక సంస్థలతో భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని వారితో పరిశోధనల్లో పాల్గొంటుంది. A little bit different from other universities in the fact that we work across boundaries, across disciplines. Our students share with each other projects and develop those projects with the supervision of the faculty and in cooperation with industry. Our industry partners, we have already about over 90 industry partners. Lakeland Electric, Curtis Wright, all sorts of partners from different fields. And what we're doing over there is we're analyzing their data sets, collaborating with them in writing proposals, and the most important thing, we're asking the students to come in and help participate and create new things with us. We let them learn in the process. It's more of a hands-on experience. Everybody is jumping in. There are a lot of groups that are collaborating with us. Not only teaching physics or teaching other courses, but also I involve heavily in research. That means we bring some heavily, the students are focused and given some problem-driven research. That means they have to find something interesting so that they can get well placed within the Florida or around the nation or international. The entire environment is flexible because we want to teach collaboration, we want to teach innovation, and that usually happens in a process that is flexible. And by giving the students an environment to where they can work together and give each other advice, inspiration, and support each other intellectually, we feel that we can give them the most positive and productive output as graduates out there in the field, preparing them to know how to deal with large cooperative environments and so forth. So for example, the students who want to bring aid to folks who don't have homes, they want to create low-income housing. This is something that's a tremendous project, but it takes passion, and it takes the ability and the willingness to explore, the willingness to fail many times, but letting the success not just be, the final product, but the fact that you know that you're doing something you care about and that your knowledge is growing, and eventually you'll get there. The ability to be passionate is the key thing.
ఫ్లోరిడా పాలిటెక్నిక్ యూనివర్సిటీ అంతర్జాతీయ నాణ్యతా ప్రమాణాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా బోధనా కరిక్యులంని రూపొందించుకుంది. భవిష్యత్ సాంకేతిక అవసరాలకు, పరిణామాలకు అనుగుణంగా ఇక్కడి విద్యార్థులను ఇది తీర్చిదిద్దుతోంది. Our library is completely online. You can access it from anywhere in the world. You just log into our website in your portal and you can actually just access anything you want. There's also features about the digital library, like where you can share documents and highlight specific paragraphs that you can share with other people in your classroom, which is really cool. We had 2 publications. Mine, which I led, it was a video game where the player uses sensors such as the NeuroSky, basically reads your EEG, your basically your mental calmness and focus, and then the Myo armband, which measures EMG muscle data. And basically, the player would exercise in real life and then make their character, help their character progress through the game, make the game easier for them by exercising in real life. So we use the game to kind of motivate the user to promote like healthy mental and physical lifestyle. For me, it's very nice because the class sizes are very small compared to other universities. So you have one-on-one interaction with the professor, so you get a lot more needed help that you want. Also, the school is very high-tech, so you get very good internet. Labs are very nice. Computers in the labs are very interesting, and you can use it any time you want. I was looking at like big name universities that were reputable, and then my guidance counselor actually showed me a newspaper article about Florida Poly, and that's when I applied. I came for a tour. I was shown the classroom sizes, which is about like 30 people maximum, and I knew that was the type of school that I really need to be at, and so that's why I kind of chose Florida Poly. We have been recently working with a lot of professors to create sort of flipped classrooms so that students could watch videos before they came in or have informational videos after they've taken lab or come to class if they don't really understand the class. We also work on 3D animation, 3D modeling. We also do a lot of student projects here. I'm very interested in health informatics because I really like giving back and helping people, but blood and needles kind of freak me out. So I came across health informatics because I'm really into technology, but I also wanted to work in healthcare, so it's really just the perfect fit for me. ఫ్లోరిడా పాలిటెక్నిక్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో ఓ పెద్ద డిజిటల్ లైబ్రరీని పొందుపరిచింది. దీని ద్వారా విద్యార్థులకు, పరిశోధకులకు ఎంతో విలువైన సమాచారాన్ని అందిస్తోంది. And this is the one common building. We do have on the north end, we have a academic success center. That's the university library. This is the one commons we have. That's a library, what's called library. So this Florida Polytechnic has a library but with no books. What that means, has a library with no books, that means students could able to take 135 to 140 publications, 40,000 publications online. So the digital library is available at Florida Polytechnic. Every student is accessible to the digital library. What you see, the student Christy Folds is sitting and then watching the digital sources. So there are a library system available with no books. And also on the south end, you have information technology, the IT help desk. 24/7, the IT help desk, they will serve for the student purpose and faculty purposes. That means they can go and check their online problem, the computer issues, or the networking problem, and many other things. The immediate help is available for students and faculty and staff. So this is more of a common reading room where students today, they are started our final exam. So you see around 5:30 or 6 p.m. still students are working on their projects and their education and then staff curriculum. That means they are preparing for the exam that is available, which is in commons, which is not possible in any other system. So this Florida Polytechnic will give an opportunity for everyone to interact, network. At the same time, they can do their studies in here. So with this, it's a nice venue for doing education, research, and the other project activities. The information is now available online.
books have so many dynamic features that students are able to access them easily and then work with the information so that notes can be taken within the book and saved in appropriate formats, so that students can type in keywords and go to critical points in a chapter. Students can have more access to digital reading practice. మీరు హైటెక్ టెకీగా మారాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఫ్లోరిడా పాలిటెక్నిక్ యూనివర్సిటీకి పైనం కట్టాల్సిందే. వివరాలు విరామం తర్వాత. వన్స్ యూనివర్సిటీ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత యూనివర్సిటీస్లో మీరు ఇంకోటి చూడాల్సింది ఏంటంటే టీచింగ్ అసిస్టెంట్ జాబ్స్, వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్ అసిస్టెంట్ జాబ్స్, ఆన్ క్యాంపస్ జాబ్స్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఎందుకంటే దిస్ వే మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దోస్ మీకు ఫీజ్ వేవర్షిప్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఇన్ స్టేట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ అ టీచింగ్ అసిస్టెంట్ మీకు ఇన్ స్టేట్ ట్యూషన్ వేవర్ కూడా వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ యూ కెన్ లుక్ ఇన్ టు వెన్ ఆఫ్టర్ యూ సెలెక్ట్ ఎ యూనివర్సిటీ బిఫోర్ యూ మేక్ ఎ ఫైనల్ సెలెక్షన్. ఈటీవీ యువ అమెరికా విద్యా కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. అమెరికాలో చదవాలన్నది మీ ఆశ ఆశయమా? అయితే మీ బలమైన ఆకాంక్షకు కాస్తంత పరిశోధన, బోలెడంత అవగాహన జోడించండి. అప్పుడిక మీ అమెరికా చదువు జైత్రయాత్రగా మారుతుంది. ఫ్లోరిడా పాలిటెక్నిక్ యూనివర్సిటీలో చదవాలి అనుకునే విద్యార్థులు యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్ అర్హతలు, విధి విధానాలను యథావిధిగా అనుసరించి పూర్తి పారదర్శకంగా అన్ని పత్రాలు సమర్పిస్తే ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో సులువుగా అడ్మిషన్ పొందొచ్చు. ఈ వర్సిటీలో స్టెమ్ ఆధారంగా ఉన్న గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు, మాస్టర్, ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రాంల సదరు వర్సిటీ నియమ నిబంధనలు, అడ్మిషన్ తేదీలు అన్నీ పక్కాగా తెలుసుకోవాలి. For those who would like to who are aspiring to apply for Florida Polytechnic or wanted to get some education at the United States, where I am right now, Florida Polytechnic is the best place where you can apply for. And then since this institution by itself, it's a very, very new institution and it's in the process of establishing, and it's a state university, public university, where you can apply for, and the selection process depends on mostly your GRE scores and then letter of support, your research intention and many other procedures. The process is pretty easy here at Florida Poly. You can apply online by filling out the application. After completing the application, for international students, they can complete an evaluation of their transcripts. We'd like to look at the student's entire experience academically, not just standardized tests. We also look at the courses that they've taken, the level of those courses and the grades within those courses. We also look at what the student has been involved in throughout their career in high school. The best time for students to apply to Florida Poly is really any time. We accept applications on a rolling basis, which means as soon as we get your application, we begin processing it. So the sooner you submit it, the sooner you're likely to receive an acceptance letter or any notification. అసిస్టెంట్షిప్స్ ఫండింగ్ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. This university was very good and lot of opportunities here. And I'm working as a TA, graduate and teaching assistant. So the part-time is good, earning $1,200 per month. It's so good enough money. When I applied here, at that time they don't offer me any scholarship, but surprisingly after 1 month of my education, they offered me a scholarship, and it was pretty nice to me because fee was little high compared to other universities, and they offered me a 50% scholarship. Like we need to maintain a GPA like 2.7 or more for master education, and my GPA is around 3. ప్రస్తుతానికి విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది కాబట్టి సులువుగా ఇందులో అడ్మిషన్ పొందొచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ని సంప్రదించండి. నూతనోత్తేజం, అపారమైన అవకాశాలతో
ఫ్లోరిడా పాలిటెక్నిక్ యూనివర్సిటీ మీకు స్వాగతం పలుకుతోంది. ఆ అవకాశాల్లో మీకు నచ్చినవి ఎంచుకోండి, బంగారు భవితకు బాటలు పరుచుకోండి. అమెరికాకి చదువు కోసం వచ్చే విద్యార్థులు ముఖ్యంగా గమనించవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ రూల్స్ అమెరికాలో చాలా విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి అమెరికాలో డ్రైవింగ్ చేయడం అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చేయవలసిన పని. భారతదేశంలో డ్రైవింగ్ చేయడం వచ్చు కనుక ఇక్కడ కూడా రాగానే స్టీరింగ్ వీల్ పట్టుకుని రోడ్డు మీదకి వెళ్ళిపోవడం అనేది ప్రమాదాలని కొని తెచ్చుకున్నట్టే అవుతుంది. తప్పనిసరిగా ఇక్కడ నియమ నిబంధనల్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. తర్ఫీదు పొందిన తర్వాతే డ్రైవింగ్కి వెళ్ళడం అనేది చాలా గమనించవలసిన విషయం. ఇండియా నుంచి అమెరికా వచ్చే విద్యార్థులకు ఒక ముఖ్యమైన సూచన అండి. మన ఇండియా నుంచి వచ్చే విద్యార్థులందరూ అమెరికా ఈజ్ ఎ వెరీ ఓపెన్ సొసైటీ, ఇక్కడ సెక్స్ చాలా ఓపెన్గా ఉంటుంది అనే ఇంప్రెషన్స్తో వస్తూ ఉంటారండి. అది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. చాలామంది విద్యార్థులు ఇక్కడ అశ్లీల వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళడం, అక్కడ చాట్ చేయడం అటువంటివి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ సమ్టైమ్స్ ఆ వెబ్సైట్స్లో మన పోలీస్ ఫోర్సే ఉండి దే ట్రాప్ చేస్తూ ఉంటారండి. ఇక్కడ పోలీస్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు అటువంటి విషయాల్లో ఏదైనా ప్రయత్నాలు చేసి ఇరుక్కున్నారంటే మిమ్మల్ని డిపోర్ట్ చేసే అవకాశం కూడా చాలా ఉంటుంది. సో జాబ్ సర్చ్. సో వన్స్ మీ ప్రోగ్రామ్ మీ మాస్టర్స్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత believe me, time flies very fast. మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి by the time you are done with your masters, within 18 months you'll do your program. So then తర్వాత మీకు OPT, optional practical training, government will provide you with that. So during that time you have to make a conscious effort to look for consultancy companies or the companies where you're going to get employed. So one advice I would tell you is don't go by what, just don't get into the flow of, my friend said this, my cousin said this, my senior said this. You do your due diligence. మీకు ఎలాంటి ప్లేస్లో అయితే ఆర్ ఎలాంటి కంపెనీలో యూ వాంట్ a job which suits your mindset, where you think like you're going to excel. So అలాంటి కంపెనీస్ చూస్ చేసుకోవడం very important. I know there is a lot of misconception that goes in, and there are a lot of companies out there who are out there to exploit you. So కాబట్టి మీరు యూనివర్సిటీ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్లో ఎంత టైమ్ ఎంత డెడికేషన్ పెడతారో, సో చూసింగ్ ఏ కన్సల్టెన్సీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈవెన్ బిఫోర్ యూర్ డన్ విత్ యర్ మాస్టర్స్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్ కంపెనీస్ వేర్ యూ కెన్ ఎక్సెల్ యువర్ కెరియర్. ఇది వాల్టి యువ అమెరికా విద్యా కార్యక్రమం. వచ్చే వారం మరో ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీ విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.